large role. Who's really do this Malaysian side tease to lose out on the counter-attack and give Indonesia those opportunities in those counter-attacking situations, because there's plenty of pace in this side. Listen, the professional in me, or the ex-professional in me, in these phases out of possession, so it's almost like they set up in this 4-2-3-1 off the ball, and perhaps they largely kept getting up quiet. Yeah, and that was really good to see. You know, I think they understood what they were up against. Any fear from Indonesia, they knew that, you know, we're not perhaps at that level yet as the cross comes in. Bit of a shaky moment early on for flashing across the goal. And this man Pratama, remember, good squad. It's close, isn't he? Not far away at all. It's a great start to the game. Fantastic. Russian over the years with Indonesia always gets the pulse. Rivalry these two sides have, and the stakes are high here. You know, this adds to the football. They've come in to participate and be a part of the football match. So it's been incredible, and the first two matches in this competition were very aggressive, very attacking, very direct, looking to try and get the ball forward. Good flexibility that a young team has shown, and discipline in that game. Yeah, that was. He's given away a corner here. Because I was looking upfield, well, he catches it there, and it seemed to be the case very early on anyway. Will they profit from this? Alfiandra Dewanga. He's got to be talking to them, making sure that Auckland's point of view, him saying we don't want to let the game run away from us. There's plenty of time still. Settle down, let's make it. Against Vietnam. Yeah. Very, very different sort of game, of course. Went in hard. It's a booking. Ghazali rolled around a bit there. Did look pretty late challenge. Well, into that one. That is a nasty one. Dug out there. And here comes Indonesia again. Irfan. Good one by Faisal Halim. Squared it! Advanced positions. Everything about it, right? I know, I mean, Sylvie contest, and this is the danger man. There's Mawalia, and it was offside. We saw that, Mark, we saw that about a second or two earlier. yeah, I had my imaginary flag up here in the commentary position already. We still go over here. Now, what's surprising is he's not one of those speedy winger types that has no end product, because we saw him score. Ghazali, I mean, it just doesn't know how to deal with that pressure, because Ramai Rubaket has been so persistent and so... You want time on the ball, you're not going to have it, but he's around. You know, yeah, there's a rivalry. I'll come back to it. Or going a goal down to Thailand and then seemingly falling flat. He couldn't stop Pratama, could he? He's had a bit of a torrent. It's so difficult for defenders at times when you've got confident players picking the ball up and just driving. And I know you love a bit of cynicism. You know where I'm going to go. So the professional in me, or the ex-professional in me, says definitely someone should have taken him down. Yeah. But it's not something else. Otherwise, you know, we don't see. He's ridden the challenge, Pratama. Yesterday we mentioned it with we've seen it from Indonesia. He'll go and pull down, and they've said, okay, let's go again. And we'll show you what kind of quality we've got.
captain's name yet in this match. And he's been one of the outstanding players. Edison Fakrudin, as the most experienced defender in that back line, has got to have a word with his younger team. Yeah, Malaysia. Moving up to second in the standings in Group B. That means Malaysia are going through. Yep. As it stands, Indonesia let the game run away from us. They come forward here with a heavy touch from him. Look at that. Potentially drop for him to have a shot at goal. Anywhere away from goal, that's fine. I looked at it and I thought, wow, take your pick, because the first one, large roll there is contact. The second one, definitely, as he falls over. Just have a look here. Rumak here. Large roll losing it. And he's got that real old school look about him as well, with the jersey tucked in. It's all Indonesia, isn't it? It's carried on where it left off. Indonesia are still top. Hong Kong High has 6 minutes, 3-0. Play your game, and the way Indonesia is going at the moment, it's not like they're in a situation where you've got to sort of give them a kick up the backside or something. You know, they're nice. Jadwal Timnas U17 Indonesia versus Malaysia di Piala AFF. U17 2026 akan berlangsung pada Kamis, 16 April 2026, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jalannya pertandingan Timnas U17 versus Malaysia di Stadion Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan live streaming video. Timnas Indonesia U17 akan menjalani matchday 2 Piala AFF U17 2026 melawan Malaysia U17. Setelah menang 4-0 atas Timor Leste U17 di laga pembuka, Garuda Muda mengincar 3 poin melawan Harimau Muda. Malaya guna membuka peluang lolos ke semifinal lebih besar. Di laga pertama, Timnas U17 menang 4-0 atas Timor Leste U17 berkat brace Putu Ekayana serta masing-masing 1 gol Rido dan Dava Yuna. Hasil di matchday 1 Piala AFF U17 2026 membuat Indonesia memiliki 3 poin dan selisih gol plus 4, sama dengan Vietnam U17 yang memimpin klasemen grup A. Timnas Indonesia versus Malaysia akan bertanding di matchday 2 Piala AFF U17 2026 pada Kamis, 16 April 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jalannya pertandingan dapat disaksikan melalui live streaming video dan siaran langsung Indosiar. Timnas U17 membuka Piala AFF U17 2026 dengan kemenangan 4-0 atas Timor Leste U17. Garuda Muda bakal berusaha melanjutkan hasil positif melawan Malaysia, sekaligus menjaga peluang lolos ke semifinal. Kemenangan Timnas U17 atas Timor Leste U17 diwarnai aksi spektakuler Dava Yuna yang mencetak gol salto pada menit 41. Aksi tersebut mendapat pujian dari pelatih Timnas U17, Kurniawan Dwi Yulianto setelah pertandingan. Dava adalah salah satu pemain yang punya kemampuan individu yang bagus dan tentunya sangat membanggakan. Surabaya adalah rumah dia juga sebagai pemain Persebaya. Jadi ini hadiah untuk Surabaya, kata Kurniawan Dwi Yulianto dikutip dari Antara. Kendati begitu, Timnas U17 masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki sebelum menghadapi Malaysia U17. Salah satunya adalah penyelesaian akhir yang buruk dari lini depan Garuda Muda. 2 gol Timnas U17 ke gawang Timor Leste U17 dicetak oleh bek Putu Ekayana, sedangkan 2 gol lainnya dicetak oleh winger. Adapun Mirza Firjatullah dan Sean Rahman Kastor yang dipasang sebagai striker melawan Timor Leste gagal mencetak gol. Gol-gol Timnas U17 pun dicetak pada babak pertama, sementara di babak kedua mereka gagal menambah 1 pun gol. Padahal, sepanjang laga anak asuh Kurniawan Dwi Yulianto menciptakan banyak peluang,
tetapi gagal dimanfaatkan untuk mencetak banyak gol. Menghadapi Malaysia U17, peluang yang dimiliki oleh timnas U17 diperkirakan tidak sebanyak melawan Timor Leste. Oleh karenanya, Garuda Muda harus bisa lebih klinis dalam memanfaatkan setiap peluang. Malaysia U17 sendiri bakal berupaya keras memetik kemenangan atas Indonesia U17. Kekalahan 4-0 di laga pertama melawan Vietnam U17 membuat Harimau Muda Malaya harus menang di 2 laga terakhir dengan banyak gol. Saat menghadapi Vietnam U17, penampilan Malaysia U17 sebetulnya cukup bagus dengan lebih menguasai pertandingan. Mereka memiliki ball possession mencapai 54%. Tetapi sama seperti timnas U17 lini depan, mereka kurang klinis memanfaatkan peluang. Pertandingan timnas U17 versus Malaysia U17 jika tidak ada perubahan jadwal dapat disaksikan melalui live streaming, video, dan siaran langsung Indosiar. Tayangan video dapat digunakan menonton pertandingan timnas U17 apabila sudah berlangganan paket terlebih dahulu. Sementara itu, Indosiar akan menayangkan siaran langsung timnas U17 versus Malaysia U17 secara gratis di saluran TV, analog dan digital. Timnas Indonesia U17 akan kembali melanjutkan perjuangannya di ajang Piala AFF U17 2026 dengan menghadapi Malaysia U17 pada laga kedua Grup A. Duel ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 16 April 2026, pukul 19.30. Waktu Indonesia Barat di Stadion Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur. Laga Timnas Indonesia U17 versus Malaysia dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar serta layanan live streaming di video. Skuad Garuda Muda datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan, meyakinkan 4-0 atas Timor Leste U17 di laga pembuka. Dalam pertandingan tersebut, Putu Ekayana tampil gemilang dengan mencetak 2 gol, sementara Ridho dan Dafayuna masing-masing menyumbang 1 gol. Hasil tersebut membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4, sejajar dengan Vietnam U17 yang untuk sementara memimpin klasemen Grup A. Bola titik net tim nasional jadwal Timnas Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U17 2026, siaran langsung Indosiar, dan video editor Ari Prayoga. Diperbarui 15 April 2026, 13.39. Waktu Indonesia Barat jadwal Timnas Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U17 2026, siaran langsung Indosiar dan video selebrasi gol Putu Ekayana ketika mencetak gol untuk Timnas Indonesia U17 pada laga lawan Timor Leste di Piala AFF U17 2026 hak cipta. Dok Timnas Indonesia, bola titik net Timnas Indonesia U17 akan kembali melanjutkan perjuangannya di ajang Piala AFF U17 2026 dengan menghadapi Malaysia U17 pada laga kedua Grup A. Duel ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 16 April 2026, pukul 19.30. Waktu Indonesia Barat di Stadion Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur. Laga Timnas Indonesia U17 versus Malaysia dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar serta layanan live streaming di video. Skuad Garuda Muda datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Timor Leste U17 di laga pembuka. Dalam pertandingan tersebut, Putu Ekayana tampil gemilang dengan mencetak 2 gol, sementara Ridho dan Dafayuna masing-masing menyumbang 1 gol. Hasil tersebut membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4, sejajar dengan Vietnam U17 yang untuk sementara memimpin klasemen Grup A. Bongkar strategi Malaysia. Kurniawan curiga Harimau Malaya parkir bus dengan 5 bek Timnas Indonesia U17. Siapkan senjata, mematikan Garuda waspada. Kurniawan bongkar kekuatan tersembunyi Malaysia U17 jelang. Duel panas lawan Timnas Indonesia U17. Kurniawan Dwi Yulianto ketika hadir pada undian fase grup Piala AFF U17 2026 hak cipta Bagaskara Lazuardi. Namun, meski menang besar, masih ada catatan yang perlu diperbaiki. Seluruh gol Indonesia tercipta di babak pertama, sementara di paruh kedua mereka gagal menambah keunggulan meski menciptakan sejumlah peluang emas. Efektivitas penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
Menghadapi Malaysia U17, tantangan yang dihadapi Indonesia diprediksi akan lebih berat. Tidak seperti saat melawan Timor Leste, Garuda Muda kemungkinan tidak akan mendapatkan banyak ruang dan peluang. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto dipastikan akan menekankan pentingnya efektivitas di lini depan. Setiap peluang yang didapat harus bisa dimaksimalkan menjadi gol jika ingin mengamankan kemenangan kedua, sekaligus memperbesar peluang lolos ke semifinal. Di sisi lain, Malaysia U17 datang dengan tekanan besar setelah kalah telak 0-4 dari Vietnam U17 di laga perdana. Hasil tersebut membuat Harimau Muda Malaya wajib meraih kemenangan di 2 pertandingan tersisa untuk menjaga asa lolos ke fase berikutnya. Menariknya, meski kalah besar, Malaysia sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan saat melawan Vietnam dengan penguasaan bola mencapai 54%.